Overhyped, interesting, but inadequate, tak cukup. Jangan gaduh-gaduh Okay, so Daulat yang baru di premiere on Netflix on last Monday, this Monday actually, minggu ni, directed oleh Imran Sheikh, a movie about a political struggle in a country which is Malaysia, tapi tidak ada kaitan dengan antara yang hidup ataupun yang mati, cuma rekaan semata-mata. Okay, sepanjang minggu ni ada banyak mixed review pasal cerita ni. Ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang marah juga, semua nak marah. So this is our view on this movie. Kita go straight to the pros, apa yang kita orang suka dalam cerita ni, and nanti baru kita bincangkan apa yang kita orang tak suka dalam cerita ni. Alright, so pros number 1, first act. Okay, first act dalam cerita ni, dalam movie ni is very interesting and kemas, di mana dia memperkenalkan karakter-karakter yang ada dalam movie ni and dia punya subplot mereka lah, dia punya backstory. It was done in a very neat manner, kemas, cepat, padat lah, and cukup. For the first act kita dah tahu what's happening. Pros number 2, Karakter dalam cerita ni pun sangat menarik. So kita ada banyak class of character dalam cerita ni yang boleh membuat cerita ni menarik. Kita ada politicians, businessmen, porters and orang-orang yang lain, tapi semuanya berkait dalam satu cerita. That dynamic of characters is really interesting to watch, and kita rasa nak tahu macam mana diorang punya perjalanan karakter tu dalam cerita ni. Pros number 3, okay, ending scene dalam cerita ni, kalau korang tahu Pak Wanina Imran, okay, no spoiler, is very intriguing, exciting, and kita ada rasa macam terkecap something, and it was shot in a very epic way yang kita boleh rasa macam not bad lah, okay lah. Message yang disampaikan dalam ending scene tu juga macam a smack to our head sebagai rakyat. Tapi okay, sebenarnya tu je pros dalam cerita ni. Sekarang kita nak bincangkan the cons, benda-benda yang kita tak suka and rasa macam kurang menarik dalam cerita ni. So let's go straight to cons. Number 1, dialogues. Semua dialog dalam cerita ni, it's either overdue or awkward. Tak ada yang just nice. You know, when you try to put heavy words in a normal conversation antara orang-orang biasa, kita akan rasa macam dia rasa pelik, rasa macam the words that come out daripada pelakon tu tak natural, and making the scene also tak natural. Selain daripada penulisan dialog juga, penyampaian dialog oleh actor dan actress dalam cerita ni sangat, some of them are good but most of them are quite awkward. Okay, especially when it comes to English punya dialog, yang kau tengah baca skrip kau tengah hafal skrip there's no improvisation. Kita boleh tahu yang dia tak natural lah. It's not relatable. Awkward. Dialog dalam cerita ni sangat awkward. Okay, we go straight to cons number 2. Okay, context, scale and time frame cerita ni. Okay, isu-isu yang dikeluarkan dalam cerita ni is isu-isu yang berat, yang hebat, yang juga agak familiar pada penonton dan juga rakyat Malaysia. Tetapi okay, if you doing some kind of a story which is obviously it's based on benda yang sebenar, tapi plot device yang digunakan oleh pembikin cerita dalam movie ni is very small scale. You don't feel the large scale of things happening. Contohnya setting-setting yang macam diguna pun dalam bilik meeting, and yang ada mesyuarat tu pun mesyuarat 5-6 orang of the highest ni, and it's always there. It's either office, lepas tu office media, and also like lepas tu rumah. Okay, maybe budget constraint, tapi sebenarnya boleh mungkin diimprove dengan benda-benda device yang lain selain setting. Time frame juga dalam cerita ni, rasa dia nak tunjuk benda tu 5 tahun ataupun beberapa tahun, tapi rasa macam beberapa minggu je. Feels like it's a short term movie. Jalan cerita yang disampaikan tu, the audience tak dapat membayangkan yang it's a long term punya movie. It feels like few weeks rather than few years. Cons number 3 is plot convenience, di mana the movie already set up few issues, plot issues yang perlu selesaikan by the end of the movie, but we got so many subplots. We got subplots yang Jasmine Suraya, subplot Rashid Ishak, subplot the politician, but somehow the way that the plot concluded is quite very senang. Macam tu je, okay, boleh satu macam tu. Number 4, okay, limited point of view, limited POV. Bila kita cakap pasal limited point of view tu, cerita ni pasal gelombang, gelumang,
kegelumang whatever lah, kegelumangan politik. Okay, whatever, korang faham kan? Tapi what we've seen, apa yang kita tengok adalah hanya dari point of view of the politicians. Of course kita ada daripada journalist punya side, company punya side, tapi the main point of view is only focus on the politician side, yang di mana the subplot also berfokus pada the politicians. Okay, plot number 5. Plot focus. Okay, macam saya cakap tadi, you have a few subplots. Dalam movie ni, semua subplot tu sama berat dengan plot lain. Dia orang semua sama berat. All the plots have the same weightage, and when you have the same weightage, you don't have the focus. Kita nak tengok yang mana? Kita nak tengok cerita pasal apa ni? Kita nak tengok cerita pasal politician side ke, media businessman side ke, or Jasmine Suraya punya side ke as yang dimanipulated, ataupun which one? Semuanya berjalan secara sekali but with the same weightage. So you don't have a focus on the plot, and you somehow, the audience will be a bit confused on where to focus. Cerita ni pasal apa sebenarnya? Cons number 6, inconsistency. Overall dalam cerita ni semua benda inconsistent. Ada banyak yang kita tak cakap lagi, so kita akan cakap dalam part ni, inconsistent. Apa yang inconsistent? Contohnya cinematography. Ada scene-scene yang cantik, and ada scene-scene yang macam kau baru shoot semalam ke, macam tu. Bila you have a very beautiful scene, beautiful cinematography in a scene, lepas tu tiba-tiba dia punya cutting, editing tu diselitkan dengan camera work, camera tracking yang pelik, korang boleh rasa macam kita boleh rasa the quality of the film sangat inconsistent. Itu pun boleh menjatuhkan mood penonton untuk menonton. Lagi satu juga lakonan. We have some of very good acting in this movie and some of very bad in acting dalam cerita ni. But kudos to Wanina Imran, Sangeeta, Tony Yusof is okay, but sometimes terlalu over, dia punya expression tu over sikit, macam tak natural. It's like dia marah tu macam tu lah. Ada yang lagi satu, Jasmine Suraya, Rashidi Ishak. I don't know what happened. Maybe it's the direction, or maybe the script yang membuatkan lakonan anda agak kaku. Yeah, that's one of the kekurangan lakonan dalam tu. Si hacker, not hacker, yang tukang record tu pun. Lepas tu si angel investor tu memang baca skrip je. So I would say that 30% to 20% of acting in this movie is good, but the rest is not. Itu juga adalah inconsistency dalam cerita ni. Okay, so Daulat, minggu ni agak viral topik ni untuk dibincangkan. Ada yang suka, ada yang tak suka, but for us, the premise, the context is interesting, but tak cukup. Dia macam tak sampai. The message that they are trying to show in the movie pun macam on the surface sahaja. I'm not going into all the political terms and punya ilmu, because we are not politicians, we don't know. But kalau orang kata spoon fed punya movie pun, disuap pun tapi tak sampai. Dia suap tak sampai, terjatuh sudu tu. So kita orang tak tahu apa rasanya cerita ni. Another thing is the technicalities also is very inconsistent. The acting is also inconsistent. Overall plot, overall story, we don't know what are you trying to tell us. Is this just a documentary or a mockumentary, or of the current political situation in Malaysia, or is this a new story, a story that sends message to us to not be a fool rakyat, or how? What is this? What is this? Is this like lakonan semula? So itu yang very unclear dekat situ. So, orang yang dah tengok Daulat, korang rasa apa? Korang suka ke? Korang tak suka ke? Korang marah ke? Janganlah marah. Semua orang ada opinion sendiri. Dan jangan marah kita orang, sebab opinion kita orang banyak cons daripada pros. Sebab you have your opinion, we have our opinion. And kalau korang nak tahu apa lagi, korang pergi tengok Daulat sekarang. Overall, it's a very interesting movie. Memang change the local scene of Malaysia. Satu step up. Kalau korang dah tengok, comment below and don't make no. And jangan lupa subscribe to our YouTube channel now. Follow our Instagram and Twitter. And yes, and bye.